హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ రాజేష్ దొంతుల. ఈరోజు మనం కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. బేసిక్ క్లాస్, ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ అబౌట్ ఫిజికల్ చేంజెస్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్. ఫిజికల్ చేంజెస్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్. What is the meaning of physical changes? Physical changes are temporary changes. That means color, state and shape, also texture also changes. Once again, state, color, shape and texture అంటే కూర్పు ఇలాంటివి మాత్రమే మార్పులు వస్తాయి. ఇది ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి మార్పు. ఫిజికల్ చేంజెస్ ఆర్ టెంపరరీ చేంజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఏ ఐస్ క్యూబ్. We heat the ice cube. Actually, the state of ice cube is a solid state. When we heat the ice cube turn into liquid state. Water convert to water. Solid state ice cubes convert to liquid state water. Again cool the water becomes to solid state. So here state is the changes. Okay, this one also one example of the physical change. Next one, another example, take a zinc oxide. Actually zinc oxide color is white color. When we heat the zinc oxide color turns into yellow color. So here color is changes. Again cool the zinc oxide gets white color. Okay, so physical changes are temporary changes. Shape, color, texture all are changes. State also changes. These two examples are the best examples of the physical changes. Next one, chemical changes. Our day-to-day life, number of chemical changes we can observe. For example, milk. Milk is left at temperature, room temperature during summer. మీరు వింటూ ఉంటారు, పాలు ఊరకనే విరిగిపోయినాయి అని చెప్పి వేసవి కాలంలో అని వింటూ ఉంటాం. దిస్ ఈజ్ ఏ కెమికల్ చేంజ్ అమ్మా. వన్స్ అగైన్, మిల్క్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్ ఐరన్ మెటీరియల్స్ లైక్ iron cycles, iron tawa, iron pan, iron screws, that type of materials are left exposed humid atmosphere. Humid atmosphere అంటే తేమగల వాతావరణంలో మనం ఇనుప వస్తువులు ఉంచినట్లయితే అవి తుప్పు పట్టడం మనం గమనిస్తాం. అంటే ద ఐరన్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ హ్యూమిడ్ అట్మాస్ఫియర్. దట్ ఐరన్ మెటీరియల్స్ ఆర్ గెట్స్ రస్టెడ్. దిస్ వన్ ఆల్సో కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్, గ్రేప్స్ ఆర్ ఫెర్మెంటెడ్. అంటే ద్రాక్ష కాయలు పులియబెట్టబడతాయి అని చెప్పి అర్థం అనమాట. నెక్స్ట్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫుడ్ ఈజ్ కుక్డ్. బిఫోర్ ఫుడ్ కుకింగ్, ఆఫ్టర్ కుకింగ్ ఫుడ్ సమ్ చేంజెస్ ఆర్ అపియర్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫుడ్ గెట్స్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మనం తిన్నటువంటి ఆహారం జీర్ణం అవ్వటం కూడా ఒక కెమికల్ చేంజే. నెక్స్ట్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, we రెస్పైర్. అంటే మనం శ్వాసించటం, గాలి పీల్చి వదులుతూ ఉంటాం మనం. we రెస్పైర్, శ్వాసించే ప్రక్రియ కూడా ఒక కెమికల్ చేంజే. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది కెమికల్ చేంజెస్. అండ్ coal burnt also example of the chemical change. When coal is heated at presence of oxygen, అంటే ఆక్సిజన్ సమక్షంలో కోల్ మనం బర్న్ చేసినప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే CO2 కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది. దిస్ వన్ ఆల్సో
chemical change amma. So these all are the examples of chemical changes. When chemical changes occurs, we can say that the chemical reaction takes place. When chemical changes occurs, we can say that the chemical reactions are take place. Okay. One activity about chemical changes amma, chemical reaction, one activity already I said, carbon burns at presence of oxygen, carbon dioxide is produced. Carbon burns at presence of oxygen, carbon dioxide is produced. That means in a chemical reaction, new substances are formed. In a chemical reaction, new substances are formed. That is the change between physical change and chemical change. In physical change time, state changes, color changes, and texture changes, and shape also changes, but new substances are not formed. But in chemical changes, new substances are formed. In chemical changes time also, state change, state may be state change, color may be changed, but new substances are formed. Actually, starting substance is carbon. After we will get the carbon dioxide. That means substances are changes. That means new substances are formed. Okay. Another one activity about chemical reactions. First activity, take a magnesium ribbon. Take a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter. Take a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter. Okay, hold the magnesium ribbon. Before hold, first clean the magnesium ribbon. That means rub with sandpaper. Rub with sandpaper. After, hold the magnesium ribbon with tongs, with the help of tongs. Okay, with the help of tongs. By doing this activity, టీచర్స్ కన్సిస్టెన్స్ అంటే టీచర్స్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి. అనదర్ ప్రికాషన్ అమ్మా, బై డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ వేర్ సూటబుల్ గ్లాసెస్ ఫర్ ఐ. ఓకే, అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, బర్నింగ్ మెగ్నీషియం ribbon time, you say if as far as possible, నువ్వు ఎంత దూరంలో ఉండగలిగితే అంత దూరంలో ఉండి చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, వన్స్ అగైన్ టేక్ ఏ మెగ్నీషియం ribbon and clean the magnesium ribbon with sandpaper. After, hold the magnesium ribbon with help of tongs. Okay, after, burn the magnesium ribbon with Bunsen burner. With the help of Bunsen burner, the magnesium ribbon burns with the flame of dazzle. With the flame, dazzle flame gives white color. Dazzle flame, white color gives. So that means magnesium ribbon burn at presence of oxygen. Magnesium oxide, white ash produced. Collect the white ash. Already you know the information. Metal oxides, all metal oxide nature is basic nature. This ash, collect some ash, add some water, dip the red litmus paper into the ash solution. The red litmus paper turns into blue color. So magnesium oxide nature is the basic nature. Magnesium oxide nature is the basic nature. In this activity, we can understand that we will obtain the new substance. Okay, new substances are formed. ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనం తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే కొత్త పదార్థాలు ఏర్పడినాయి అని మనం తెలుసుకున్నాం. సెకండ్ యాక్టివిటీ, టేక్ ఏ
lead nitrate formula PbNO3 twice amma. Take a lead nitrate in test tube. Take a lead nitrate solution in test tube. Some lead nitrate solution in test tube. Add potassium iodide solution amma. Add potassium iodide solution. Potassium iodide formula Ki. Okay, both are react together. That time you touch the beaker. What do you notice? You feel hotness. That means in this reaction, heat energy is liberated. Heat energy liberated. In any chemical reaction, heat energy is liberated. That reactions are exothermic reaction. When heat energy is absorbed in the chemical reaction, that is a endothermic reaction. But in this situation, heat energy is liberated. Liberated means releases. Okay, in a chemical reaction, heat energy is liberated. That reaction is a exothermic reaction. This means temperature changes. Changes means increase or decreases. Increases, that is a exothermic reaction. Decreases, that is a endothermic reaction. Both are may be happen. Anything may be happen. Okay na? ఏదైనా జరగవచ్చు అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు లేదా డిక్రీజ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ ఇన్ దిస్ reaction both are react together. Lead iodide is formed. Lead iodide is a precipitation. Amma. This lead iodide color is the yellow color and potassium nitrate is formed. Okay, here precipitation is formed. Okay, precipitation forming time, denote the arrow mark in downward direction. In case gases are liberated, we show the arrow mark upward direction. Okay, precipitation forming time, denote the arrow marks in downward direction. Okay, so in this reaction, first we take lead nitrate solution in test tube, add potassium iodide solution to the lead nitrate. After we touch the bottom of the beaker, we will notice that we feel the hotness. That means temperature changes. Temperature changes means increase the temperature. So this is a exothermic reaction. After in the test tube, we will notice that yellowish precipitation, lead iodide precipitation is formed. Okay, some chemical reactions happening time, precipitations are also formed. Okay, another activity, take a conical flask or test tube. Take a conical flask or test tube with a few zinc granules. Okay, conical flask or test tube with a few zinc granules. Okay, add dilute hydrochloric acid in the test tube. Add dilute hydrochloric acid in the test tube. Okay, we will notice that hydrogen gas is liberated. Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus hydrogen gas. Here gas is evolved. Okay, so gas is evolving time, show the arrow mark upward direction. This is the third activity. In this activity, we can understand that, or we can generalize that, as acids are react with metals, hydrogen gases are evolved. In this chemical reaction, gases are evolved. Okay, so totally chemical reactions occur time, we can understand that state changes, color changes, and gases are evolved, precipitations are formed, and another thing, new substances form, and another thing, temperature also changes. Temperature changes means increase or decrease
మేబీ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్. ఓకే థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఎక్కువ మందికి చేరేలాగా మీ సహకారం అందించండి. నా లక్ష్యం ఎక్కువ మందికి నా వీడియోస్ ఉపయోగపడాలనే ఉద్దేశమే. ఓకే, ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే డూ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.